kunyita ugeni thiini wa channel ino twendete muno. Kuri na ndeto ndirenda twarie ni ngoretwo ngiurio ni andu aingi kuraga nyungu niki and is it biblical. Itanacokia kiuria kiu no nyende kuga kwi ndeto cikoretwo cigitrend na ndeto icio cikoretwo cigitrend ni micokanirio ya ciugo gatagati ka Bishop Jane Kingori na mundu gwitwo kana na andu megwitwo bloggers Kenyans me kuri America, mundu gwitwo Shiru wa Oakland na mundu gwitwo Truth 1995 aria makoretwo na makimukirira thiini kana makiaria ndeto ciake thiini wa channel-ini ciake kana thiini wa channel-ini ciao. Na itanathie na mbere, ndeto ici cioimanirie na mundu gwitwo Martha Mwihakihinga, ndamenyekaga Martha Mwihakihinga no, haria akorirwo aki-expose akiuga ati mundu gwitwo Bishop Jane Kingori ni monekire mabukite rojini na mundu gwitwo Martin wa Janet. Na muthenya wa Sunday kanitha-ini kwa Bishop Jane Kingori ni akiaririe maundu na akihe acio maritie ndeto icio mundu gwitwo Shiru wa Oakland na mundu gwitwo Truth 1995 na followers yao, akimahe ultimatum kana akimahe thiku 7 either merire kana magi face the music kana magi face consequences ya ciugo icio makiaritie. No nyende kuga haha hindi ciothe gwika expose ungi expose mundu especially kuigirira mundu no kana kuga undu ta ucio ni hai okorwo na evidence ati hatire na reasonable doubt uguo niguo kwari na evidence most likely bisa na video ya undu ta ucio tondu Mathahinga we no post yekerire na koguo ngoiga atiriri it is wrong kujaji mundu kuga ati mundu ni ekire undu fulani and you don't have evidence of the video, ndure na evidence enough ni ati tonona andu ma expose to video gakionania ati ona ndungihota guthie he muingi kuregana na undu ucio tondu niwe ucio wi hau. Koguo ngoiga it is very unfair. Kirikanio kiugaga atiriri ndukanae kuigirira mundu kigenyo, that is what the Bible says, ati ndukanaigirire mundu kigenyo. Na koguo ni mahetia manene muno hindi ya kwaria utari na evidence ya maundu ta macio ugakiuga ati mundu ni athire akinyitwo na nduri na evidence ya maundu macio. So to me I think ni mahetia manene kuga undu utari na evidence. Koguo in terms of character ndungijaji mundu character yake utamunyitite ekite undu ucio. Riu haha niho ndirenda gukira nanie na ndoiga ati kirikanio kiuga ni uru kuigirira mundu kigenyo. Riu ri nani ndirenda guka in the doctrinal issue. Muthenya wa Sunday mundu gwitwo Bishop Jane Kingori akorirwo akimera kana akira andu aria makoretwo makiheana ndeto iria oigire ni maheni, of which ona no juge ndeto icio because there is no proof it is wrong kuigirira mundu kigenyo, na agikiuga ni akumuragira nyungu, akiuga ni matuire moigaga ati ni oragagira andu nyungu na akiuga riu eguka na nyungu imwe nene amoragire. Maundu mau mothe no wone thiini wa channel-ini ya Bishop Jane Kingori. Riu haha niho ngwendaga guka doctrinal wise, kuraga nyungu ri is it biblical kana ni kuga atia? Ungithoma thiini wa Bible I know thiini wa Jeremia he handu Jeremia athire akiuraga nyungu, na ni wega ku understand that in the Old Testament kana kirikanio kiria gikuru ni kihuthagira shadows na symbols. And what I mean here, tariu hindi ya mundu gwitwo Jeremiah erirwo athioe nyungu orage, onagia andu acio uria Ngai akamanina ni tondu wa mehia mao, onagia Israel to be specific Judah uria Ngai akamanina maga kwirira. So what do I mean here? Kwana korona a lot of confusion na andu makaremwo hihi ni kwerewa about prophetic action.
ũngĩthoma thĩinĩ wa Old Testament gwĩ iũndũ ciekagwo, but now it is good to understand we are in the dispensation of grace. What do I mean by saying dispensation of grace? Hĩndĩ ya dispensation of law kwĩ maũndũ mekagwo. Ũndũ wa mbere menye Kristo wa Ngai by that time ndokĩte, na koguo ũgakora thĩinĩ wa Old Testament nĩ yahũthagĩra ciĩruru mũno kana shadows kana symbols, but now what I am here, kana ũrĩa ndĩrenda kuga nĩ atĩrĩrĩ, God kana Ngai to mũhaka amove the way amuvaga hĩndĩ ĩyo. Ta rĩu ũngĩrora mũndũ ta Elisha nĩ athire itũũra, akĩrwo itũũra rĩrĩ nĩ rĩhunaga, na agĩtia a new barrel, kana agĩtia handũ ha gwĩkĩra maĩ mbakũri, agĩkĩra cumbĩ hau, agĩthiĩ harĩa agĩkĩra cumbĩ na itũũra rĩu rĩkĩhona. That was a prophetic action. Na rĩu nĩ kuga atĩrĩrĩ, tondũ Elisha nĩ ekire ũguo, ti kuga rĩu nĩguo nĩgetha Ngai move, you have also to do that, because haha andũ rĩmwe nĩ maremwo nĩ kũerewa. Ti kuga atĩ tondũ Elisha nĩ oire maĩ agĩkĩra cumbĩ then we take that as a doctrine. No, ti kuga atĩ tondũ mũndũ ũgwĩtwo Jeremia nĩ erirwo oe nyũngũ oragĩre andũ arĩa amonie ũrĩa makaninwo maga kwĩrira bũrũri wa Juda. In the dispensation of grace we don't have to do that, and ũndũ ũcio ndũngĩ form doctrine. Nĩ ta ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia, I think Isaia chapter 20, Isaia erirwo nĩ Ngai arathe endithi, na arathire endithi I think for 3 years. No ũthiĩ ũthome harĩa thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia, so na ndikĩrĩ ndona mũndũ arakĩratha enũi, but tũtingĩambia, ndingĩthiĩ ndĩ njaga tondũ because that was an encounter, na rĩu ũcio nĩwe ndũngĩoya nawe ũndũ ũcio tondũ nĩ erirwo na akĩratha njaga nawe ũrathe. So when you talk about prophetic action and ordinances and shadows in the Old Testament, ti kuga atĩ nĩgetha Ngai move we have also to do like them. Thaa ici Jesu Kristo nĩ okĩte, we are in the dispensation of grace. Na nĩkĩo in the New Testament ndona kĩndũ nĩ hinya one kĩndũ ta prophetess, one kĩndũ ta apostles, because in the grace there is no gender. When I call you a son of God, ona ũkorwo wĩ mũirĩtu, you are a son of God. Hihi no andũ no maremwo nĩ kũerewa what do I mean by saying you are a son of God ona wĩ mũtumia, because in the grace, in the dispensation of grace, na nĩ ndĩraria ũhoro wa dispensation nĩgetha tũhote kũerewa wega. In the dispensation of grace tũtikoragwo na kĩndũ gĩgwĩtwo gender. Koguo kĩrĩkanĩro gĩatwĩra you are a son of God ĩrakũribaa irrespective of your gender. So to answer this question, kana gũcokia kiugo gĩkĩ, in the New Testament we don't need ũhoro wa kũraga nyũngũ kana kũragĩra mũndũ nyũngũ. Ũngĩrora mũndũ ũgwĩtwo Paulo, Paulo agĩkorwo he mũndũ watecirwo mũno nĩ mũndũ ũgwĩtwo Paulo, nĩ anyaririrwo mũno, but tũtionaga handũ ekire gĩko ta kĩu. Because why am I using Paul? Ndĩrahũthĩra Paul because Paul nĩ apostle wa grace. Koguo nĩ wega hau andũ maerewe, tondũ wanakora andũ makĩũrania nĩkĩ ũrahũthĩra, andũ makorania ciũria na mũndũ agathiĩ nĩma nĩ handĩkĩtwo Bible-inĩ, but for you to understand nĩ wega ũgathoma the context na ũkaerewa ũndũ ũcio wekirwo nĩkĩ. Nĩ tuonaga ona Jesu agĩka rĩmwe akĩruta ndaimono agĩthiĩ agĩcikia ngũrwe-inĩ. We see that it was also a prophetic action, but what I am here to say is that for God to move, to mũhaka amove ũrĩa amuvire na a certain prophet in the Old Testament. Na nĩkĩo ndakwĩra he handũ Isaia aerirwo arathe njaga, na unfortunately ndirĩ ndona mũndũ ũraratha akĩrĩ njaga. So what I was here to say is that doctrinal wise, in fact the Bible says that we are supposed to pray for our enemies. We are not supposed to curse. Na nĩkĩonaga in the New Testament ũhoro wa curses, ũngĩthoma thĩinĩ wa Old Testament ũhoro wa curses ciarĩ kuo mũno, but now in the New Testament mostly wona ũhoro wa blessings, because in the Old Testament it was dispensation of law,
na maundu mau ni mahanika na u no wone ta riu kwa muhiano thikũ ici andu aya maraheirwo thikũ 7 most likely gutiri undu ku happen because Ngai nake God is not okay. Mundu we angered kana we murakaru no uge kindu o giothe na gutire mundu tangirakara. I don't want to neglect the fact that kuigirirwo undu ta ucio na is a very bad thing, so I don't want to neglect the pain area Bishop Jane Kingori angekorwo akiuga. No uria ingenda ku respond ni kuga ati it is bad kuragira andu nyungu and most likely nothing will happen, hatiri undu kuhanika. Na njuge bado andu aria maraheana uhoro utari na muthingi, please stop that. Ni urumu gucambia mundu tondu ndaiguire Bishop akiuga nginya uria andu maimite kanitha ni tondu wa ndeto cia maheni. Please, that is bad. No doctrine wise uria ngwendaga gucokia kiuria kwa kiria nguritio ni andu na kio ndacokia ni ndaerethera uhoro wa kuraga nyungu. Yes, it is there in the Bible, thiini wa Old Testament. So ni gukira andu mendete gutura kuria gwi shadow, but now we have the reality and the reality is Christ. So uhoro wa doctrine ni uria mundu ekwenda gu choose. If you want to remain in the shadow, well and good, but now ungithoma thiini kwa muhiano ngerora thiini wa Mosaic Law kana watho wa Musa, watho wa Musa waribobaga uhoro wigie sacrifice and ordinances. Ni gwakorwo na magongona watho-ini wa Musa, na kigongona o giothe warutaga kwari na maundu matatu mahanikaga. Ni wakoraga kwina uria uraruta igongona, uria uraoba igongona riu, ni kuri na igongona riria rirarutwo, na ni kuri na muthinjiri Ngai uria ura conduct igongona riu. Riu gwakora undu ucio wa symbolizaga the Christ. Christ niwe muruti wa igongona, niwe the high priest. Kugakora riu maundu ta mau ni mekagwo hindi tondu Kristo ndari ku, koguo matu pointaga wi Kristo. Koguo he maundu mahanikaga thiini wa Old Testament na matu pointaga wi Kristo. Koguo Kristo ndagwetetwo tu New Testament. Ungithoma the Old Testament, Jesu ni ukumwona kundu kuingi, no age kuona ritwa Jesu, but uhoro wake kugwetwo gwake ni kugwetetwo muno 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 thiini wa kirikaniro kiria gikuru. So the gospel ria ari ya kirikaniro kiria gikuru, it was purely preparation of Jesus Christ. Mundu ta Isaia ni aritie muno muno, I think ni munabii uria waritie muno uhoro wa Jesu Kristo. Kwa gukorwo ndamugwetaga direct akoiga ati Jesu Kristo, no ni ahuthagira ciugo ta kuga a suffering Messiah, uria yani ugakora Old Testament ni aritie muno uhoro wa Kristo. Koguo akora ta magongona maria mundu ta Musa arutaga. In fact, ungithoma wega thiini Old Testament, igongona riu ni hari uria riagio ni kurutwo. So and you are supposed to be so specific. Ni hari muthenya uragio ni kuriruta na he uria wagio ni kuriruta. Wakorwo ta ringi ni ng'ombe wera utinanie maita meri, ta ringi wakorwo ni nyoni ukirwo ndugatinanie ucigie uguo. So ni gwakorwo na details uria magongona mau magio ni kurutwo. Nake Jesu Kristo riria okire, we niwe wakirutire igongona na gigituika the high priest. Nikio tumwitaga the high priest. Nikio wonaga riu confusion iyo andu ni maremagwo rimwe ni kuerewa. Gwakora riu andu matira understand wega tondu ni maiga Bible ni yandikitwo. Bible ni yandikitwo kuraga nyungu. Uroiga what are you saying? So ugagikora riu, with all due respect, it's good to understand that Old Testament yatu pointaga to Christ. Kana maundu maigi maria mothe me thiini wa Old Testament matu pointaga he Kristo. Na riu twi thiini wa gitirifo kia wega wa Ngai, dispensation of grace. Now ungithoma thiini wa Galatians chapter 3 verse 23 and 24, Paulo ni aragia uhoro wa watho, and I think kethome hau, I think we can not tuthome thiini wa Galatians, I think that one is very important tuthome tuerewe. Ungithoma thiini wa ibuku ria Galatians chapter 3 verse 23 yugaga atiri, nguthoma na lugha ya Githungu, na mundu wi haria ingiona Bible njega ya lugha ya Gikuyu kaindre inbox hau, the best bookshop aria mena original version ya Bible ya Gikuyu, kaindre direct me there kwa link nitanunua. Bible yugaga atiriri, Galatian kana wa Galatia murango wa 3 kwamberia verse 23, but before faith came we were kept under guard by the law,
kept for the faith which would afterward be revealed. Verse 24. Tandikire verse 24. But before, okay, therefore, the law was our tutor to bring us to Christ. Nĩ Paulo roiga ũguo thĩinĩ wa Galatians chapter 3 verse 24. Akoiga, therefore, the law was our tutor to bring us to Christ. Koguo watho watũrotagĩria he Kristo. Agathi na mbere kuga, kept for the faith, no, that we might be justified by faith. We are justified by faith and not by the law. Watho wari mũritũ mũno he mũndũ. In fact, ona arĩa mendaga gũikara thĩinĩ wa shadows of the law, gũtirĩ mũndũ ũngĩahotire gũtuĩka justified by the law. Na ũguo nĩkĩo Paulo aroiga atĩ we are justified by faith. Verse 25 akoiga, but after faith has come, we are no longer under a tutor. A tutor nĩ ta mwarimũ. Koguo kĩrĩkanĩro gĩakiuga atĩ watho warĩ mwarimũ na watũrotithagĩria he Kristo. Koguo hau nĩho andũ magĩrĩirwo nĩ kuelewa that you cannot form a doctrine na kaũndũ a certain person erirwo. O ta ũrĩa Ngai no akũribirĩre ũndũ, no akwĩre ũndũ wĩke, akũribirĩre akwĩre ũndũ, tũciĩtaga encounters. Ndũngĩ form doctrine na encounter Ngai akũhete we personally. So to clarify this issue, ũragi wa nyũngũ in the dispensation of grace and in the new covenant, it is not important. In fact, kĩrĩkanĩro na gĩtwĩraga tuhoere atunyariri instead of cursing them, tumahoe. That's what the Bible says in the New Testament. And again, thĩinĩ wa Old Testament ũngĩathomire, andũ nĩ mathiaga makaruma tau kwĩ ihĩĩ. I think nĩ ngũthoma hau, nĩ ndĩrethoma wega. Ihĩĩ ciathiraga ikinyũrũria Musa and something happens. Now in the New Testament, tau kwa mũhiano ũguo ndaiga ultimatum ya thikũ mũgwanja, no wone gũtirĩ ũndũ ũkorwo hanĩkĩte because grace ya Ngai ndakenagio nĩ gĩkuũ kĩa mũndũ mwĩhia. Daudi aigaga atĩ ndigũkua nĩ ngũtũũra muoyo ndahage mawĩko ma Ngai. So ũgĩkorwo Ngai ndakenagio nĩ gĩkuũ kĩa mũndũ mwĩhia, so when you go before the presence of God atĩ ũrahoya mũndũ fulani akue, Ngai mau ndaiguaga. But I understand as a person, kwĩrwo ũndũ ũtarĩ na mũthingi, I feel the pain. I don't neglect that aspect. But what I wanted to clear is that doctrine wise, we don't need to break kana to, kukoithia those nyũngũ and all those, because we are in the dispensation of grace. We are in the dispensation of grace. Thank you.